হ্যালো বন্ধু ভাই, কেমন আছো তোমরা? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো। তো কিরোটর আরিফ টেকনোলজি চ্যানেলে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগতম। তো আজকের এই ভিডিওতে তোমাদেরকে আমি শিখিয়ে দেব কি করে প্রফেশনালি ইউটিউব চ্যানেলকে ওপেন করে ইউটিউব থেকে অনেক অনেক অর্থ, অনেক অনেক টাকা পয়সা ইনকাম করবে। কিভাবে? তো যদি তোমরা চাও ইউটিউবে এসে সাকসেসফুল মানুষ হতে, একজন সাকসেসফুল ইউটিউবার হতে, ইউটিউবকে যদি তুমি কেরিয়ার মনে করো, তাহলে ইউটিউবে এসে সাকসেসফুল হয়ে যাও। তো প্রথমে আমি তোমাদেরকে বলে রাখি, আমরা যখন ইউটিউব চ্যানেল খুলতে যাই তখন আমরা কি করি? ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করি ইউটিউব চ্যানেল কি করে বানাবো, হাউ টু ক্রিয়েট এ ইউটিউব চ্যানেল। এটা লিখে তোমরা যখন সার্চ করো, পুরনো পুরনো ভিডিও চলে আসে। সেই পুরনো ভিডিও দেখে তোমরা ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করো। ওই পুরনো ভিডিও দেখে তোমরা যখন তৈরি করো তখন কিন্তু প্রফেশনালি ইউটিউব চ্যানেল হয় না। তো সেই জন্যই বন্ধুরা, তোমাদের ভিডিও তোমরা যখন আপলোড করো ভিউস আসে না। তো সেই জন্যই বন্ধুরা, আজকে এই ভিডিওতে আমি স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব কি করে চ্যানেলটাকে ওপেন করতে হয়, কি করে কি সেটিংগুলি করতে হয়, সব সেটিং দেখিয়ে দেব। এবং সর্বপ্রথম আমি তোমাদেরকে বলবো, যদি তোমরা নতুন চ্যানেল তৈরি করতে চাও তাহলে সবার প্রথমে তোমরা একটা জিমেল আইডি ক্রিয়েট করে নিও, তারপরেই কিন্তু তোমরা চ্যানেলটাকে তৈরি করতে পারবে। তো এই জন্য ভিডিওটা পুরো দেখো, বিনা স্কিপ করে দেখো, তাহলে তোমরা সব কিছু শিখতে পারবে। ঠিক আছে? তো চলো আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমে আমি তোমাদেরকে বলি, আমার চ্যানেলটা একদমই নতুন, দেখতে পাচ্ছ হয়তো 0 সাবস্ক্রাইবার। তো এটাই আমার এই চ্যানেলের প্রথম ভিডিও। তোমরা আমার চ্যানেলে আসো, ভিডিও দেখো, ভিডিও দেখে যদি তোমাদের ভালো লাগে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, ভিডিওটাকে লাইক করবে। তো চলো দেরি না করে এবার আমরা দেখে নিই কীভাবে প্রফেশনালি ইউটিউব চ্যানেল খুলতে হয়। Give it to me like I love you. Give it to me like I love you.
Give it to me like. I love you. Give it to me like. I love you. Give it to me like. I love you. Give it to me like. I love you. Give it to me like. I love you. Give it to me like. I love you.
to me like. I love you. Give it to me like. I love you. তো বন্ধুরা, এইভাবেই প্রফেশনাল ইউটিউব চ্যানেল বানাতে হয়। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই ক্লিক করে দেবে।